שלום. מה שלום, נשמע? הכל בסדר. מי אליסה זינגרמן? אליסה עוד לא הגיעה, היא תכף תצטרף. כן. מעניין אם צריכה את החשבון שלום ראומה. מה נשמע? אני לא יודעת האמת. למה היא אמרה לך להיכנס עם החשבון שלה? בדרך כלל היא לא נמצאת והיא רוצה שאני אקליט. אז אני צריכה להיכנס לזה. אני לא יודעת, אולי היא לא נמצאת, אין לי מושג. היא גם אמרה לי בתכלס להיכנס עם החשבון שלה, אבל אין צורך, יש לי דרך להקליט בכל מקרה. ראומה, את מורה? כן. כן. וגם מישהי שלא אליסה זינגרמן? היא מורה גם? כן. כן. אני מניחה. כן. שלום קה. שלום עליזה. שלום לכולם. מה נשמע? קוראים תהילה. אני פשוט נכנסת מהחשבון שאני ישנה עכשיו לא הרבה אנשים פה. אני מניחה כן, הצטרפו עוד. כן, לאט לאט, זה לוקח להם תמיד קצת זמן, גם עוד לא 8. היי דיינה. היי דיינה. שלום כולם, בנות, שלום. היי ראומה. מה נשמע? הרבה זמן לא ראיתי אותך. כן, היום במקרה היה לי זמן, אז הצטרפתי. אוקיי, איך העבודה שלך? עבודה סבבה. לא חדש, נכון? זה עדיין לא חדש. האמת שדווקא ביום ראשון אני מתחילה עבודה חדשה. איזה אוקיי. עבודה? איזה עבודה? ב-UPS, להיות מוקדנית בטלפון. כן, זה טוב. הצלחה. תודה. את בארץ, נכון? בארץ, כן. כן. יש UPS בארץ. בטח יש. כן. באמת, לא ראיתי אותך. כן, לא הייתי כאן הרבה זמן. אני נמצאת בצ'אט אבל תמיד. בארץ? בארץ יש, אבל זה בעיקר חברות שמשתמשות בזה, זה פחות פרטי. אוקיי, כן. לא קיבלתי משהו מ-UPS, אף פעם לא. לא, זה בעיקר עם דואר ישראל, כי UPS צריך להזמין במיוחד מהם ולא דרך הדואר. זה משהו שונה, כי זה חברה פרטית. אוקיי, הבנתי. אבל יש פדרל אקספרס בארץ, נכון? זה דואר ישראל נקרא. פדרל אקספרס אני לא חושבת שיש. FedEx. I don't think so. At least I don't know. בדרך כלל קיבלתי משהו מ-DHL אולי? DHL? Maybe. I'm not sure. Oops. UPS. Yeah. כן, דיברנו על UPS. אופס בארץ? אופס, כן, על זה דיברנו שיש. זה משחק בשבילנו. כן. יש אופס בארץ. מצחיק. אופס. הנה אליסה. Recording in progress. אז מי שיצטרף עכשיו זאת אליסה. כן, אני מכירה אותה, כן. כן, לא, בשבילך, כן. פשוט אני נכנסתי מהחשבון שלה קודם. כן, כדי להקליט. חלק התבלבלו, אז אני לא. שלום. כן, באמת, יכול להיות. כן, זה חשבון, כל החשבונות. אבל אליסה לכם, אבל טוב לראות אתכם, כן. ותהילה, את לא מכירה את ראומה עדיין, נכון? לא. עכשיו אנחנו מכירות. עכשיו, בפוקס ראומה איתנו, ראומה, you guys all know ראומה, ראומה היא אחת אני ואת, בהתחלה של practice project, זאת הייתי אני, ואחר כך ראומה. כן, אבל אז ראומה, אז הקוביד נגמר, וראומה חזרה לעבוד. נחשו, guess people, guess, those who don't know, shush. She's talking about my job currently, not the new one. You have another one. Okay, I'm going to start another one.
אוקיי, רגע, let's keep unfolding it, unwrapping it. אז הייתה לראומה עבודה ממש נהדרת שלא מוותרים עליה. ראומה had a job that you don't give up on. What kind of job ראומה had אחרי COVID? גם לפני. היא מוכרת דברי. נכון, אבל נכון, ידעת? דידי נולד, ידעת? כן, אני זוכר, אמרת את זה. אבל מוכרת מה? עוד פעם? מוכרת מה? זה השאלה. אני חושב ספרים. ספרים, אני חושב. יס, נכון. אתה זוכר טוב. הזיכרון שלי טוב מאוד. אז תגידי לנו ראומה. מה? סליחה? מכרת ספרים עם איזה עסק? איזה חברה? סטימצקי. אחרי קוביד סטימצקי, לפני קוביד צומת ספרים. מגניב. אז מהי העבודה החדשה? איך אפשר להחליף עבודה עם ספרים בסטימצקי למה? זה יפתיע אותך, אבל ביום ראשון אני מתחילה להיות מוקדנית ב-UPS. וואו. אולי האם זה אומר שיש לך מערכת מסודרת עכשיו? לא משמרות? האמת שכן, זה אומר שאני אסיים ב-5 כל יום. אבל לא בשבועיים הקרובים, כי עדיין לא סיימתי לגמרי עם סטימצקי, אני בין לבין. הבנתי. יפה לך, הטלטלים, בצבע. תודה. טוב, אנחנו חייבים להתחיל, we have to start. פשוט לא ראיתי את ראומה הרבה זמן, I haven't seen ראומה for quite a while, יש לנו היסטוריה. כל כך שמחה. I was very happy to see ראומה. We didn't plan it, it just happened. It happened that מירל לא יכולה לבוא. מירל cannot come today. She told me. But then Nastya told me she can't come today. So I was like, okay, we can do it with Tila together, it will be fine. And then Roma was writing in the chat that she is there. I said, Roma, maybe. Okay. Now we have full set. yeah. So, ממש, יש לנו מזל. אז בגדול, היום, ביום שישי הזה, וביום שישי הבא, בגדול, בעיקרון, אנחנו 3. Yes, unless 2 teachers can't come. אז את רואה ראומה, הפרויקט שלנו מתפתח. עכשיו יש לנו בימי שני 3 מורות, ובימי שישי 3 מורות, רק שבימי שני המורה החדשה יצאה לחופשת לידה. איזו סיבה טובה. ברור, לגמרי. אז, אבל רשמית יש לנו ימים מלאים ביום שני וביום שישי. Finally we have Monday and Friday full set. ואז אני אתחיל עם ההקדמה הרגילה. I'll do share screen as I do on Mondays, but you are all here on Mondays, and I'll say thank you to our supporters, thanks to whom we are opening Fridays finally. Our Patreon supporters, תודה רבה, מר פריין, איתנה, מיילי, ג'וש, אלכסי, אינגה, מיכאל, יונה, עליזה, לארי, פרנק, גייל, לינדה, מיכאל, אורלנדו, ואדרה, ליסה. ג'ון, אודילי, דוריס, אנה, שון, דוד, שירה, ג'וליאטה, קרינה, קארה, ברט, ברי, סנדור, שרה, אתם מדהימים, you are amazing, ותודה רבה לכם. יש לנו יומיים, yay, we did it. And yeah, it nearly failed today, אבל ראומה באה לעזור. ראומה is coming to the rescue as the founder of the event. You were just on time. Okay, the usual, well, if you don't have information about the project, you go to thehebruhub.com/practice. Drop your email here and you get email with the links, with the explanation. Everything is detailed. And you'll get reminders on Mondays and next week on Fridays. Next week I was not sure if I have a full set, but we do. We are recording and posting it on Facebook and on YouTube. And this is, our teachers are giving private lessons, all of Reuma as well. So you feel free, just contact them. If you need a private teacher, just contact Tila, contact Reuma. They are there for you. Very happy to give lessons. And well, the Hebrew Hub Digest, okay, it's traditional. Now we just start doing it on Fridays as well. Book clubs, what happens in the
Oh, I didn't say. Alisa Zingerman here from thehebrewhub.com, online Hebrew school for grown-ups who understand English. And we have book clubs on different levels running, traveling to Israel nearly over, Hebrewhood songs ongoing, and I usually tell you guys before I even announce it anywhere, before I send emails, I'll tell you what I am working on currently. And you see, I'm working on a course about holidays, very lightweight course, because I know you're busy. Holidays is a busy time. I'm just working on making it something very light, very cool, to be well informed about holidays and, you know, impress your family with your knowledge. But I'm working on it. If you have ideas or something, you know, I'm always open to it. Feel free to, you know, contact me and tell me, Alisa, I know what you need to do. I do have an idea, but I'm still working. So any idea is welcome. So far for the introduction. Now we are ready to split into our rooms. And here I see Nastya started, she opened a new tab for the links, which is amazing. And wait, I'll stop sharing. And I say that right now I will be sending you the links to different rooms where we will be learning at. Now, Rauma, I have 3 Zooms now. So, אם את רוצה להקליט עם זום, את יכולה I'm לעשות already recording. It's all good. יופי, כל הכבוד לך. כן, תהילה, אני ניסיתי להיכנס לזום ולצאת, אז תבדקי שאת כבר בפנים, כי יכול להיות שהוא יבקש, אם הוא מבקש איזה סיסמה או משהו, מספרים, תגידי לי אם הוא פתאום מבקש, אוקיי? אני נכנסת אבל לחדר שלי, כן? כן. כן, רגע, בואי, תני לי, תזכירי לי, חדר שלך זה עם איזה אימייל? עם alisa.zingerman.hebrew, נכון? כן. כן, אז הכל, זהו, הכל מסודר, הכל נכון. טוב, עכשיו, חברים, איתכם. Now, I will be opening the chat, sharing the screen. Okay, here we go. So here we have this document with all the links. You can just open the document and we have a new tab for Friday. Here we have down there a second tab. If you don't want to be bothered by the wait. I'm not sharing. Yeah, now it is. תודה. Okay, אז זה מסמך הכללי. Here is the main document. You are very encouraged to keep it open, but just go to the second tab, Friday chat rooms. And if not the document, then beginners, stay here with me. Go nowhere. If you are a beginner, just stay. If you are intermediate, you click this link and you will be with Reuma. Okay? Okay, this room belongs to Reuma. והנה יש לכם. ומתקדמים, and the advanced go with Tehila, and this is the link to her room, and we have it all there. Okay, עכשיו זה זמן לשאלות. Time for questions if you have. No newcomers, I think. No questions. Ready? מוכנים? אז שיהיה לכולם שיעור נעים, שיעור כיפי, ונתחיל. ביי, להתראות. ביי. מה נשמע? היי. ניתן קצת זמן לכולם להצטרף. נראה שזה עולה, זה בסדר. טוב, אז נראה שהצטרפו מי שרוצה. היי כולם, למי שלא מכיר, אני ראומה. אני לא רואה אתכם תמיד, אז אם יש לכם משהו להגיד, אל תתביישו, פשוט תיכנסו באמצע ותפריעו, זה בסדר. אם אתם רוצים שאני אעצור, רוצים שאני אענה על משהו, תגידו. כי לפעמים אני עושה share screen ואני לא רואה אתכם אם אתם מרימים יד.
אוקיי, אז אני לא יודעת מה אתם רגילים לעשות בשיעורים, כי לא הייתי כאן מזמן, אבל יש לי שיר בשבילכם, אם בא לכם. נתרגם אותו, אני אעשה share screen. share this. כולם רואים? כן. כן. מצוין. אז אנחנו נעבור כל פעם 2 שורות, סבבה? כל אחד יקרא 2 שורות, ואז אנחנו נתרגם ונדבר על זה. אוקיי? מישהו רוצה להתחיל? שוב פעם, אני לא רואה אם אתם מרימים ידיים, אז מי שרוצה שיתחיל. אם אף אחד לא רוצה, אני אבחר. אני יכולה. מעולה. אוקיי, אני אנסה. מעל הזמרות עדים העננים, כן. כשהריח על הגן מניד ראשו. מעולה. זה עד כאן זה מספיק. אוקיי. זה כבר זה. אז מעל הצמרות עדים העננים כשהירח אל הגן מניד ראשו. Now we do have a little bit of a higher Hebrew here, as if you know me, you know it happens a lot. But I do support you learning new words. So let's start translating. Can you translate מעל הצמרות עדים העננים? Any words you know here? The Hadzemarot is singers, female singers. Close. Female singers would be Hazamarot. Very close. Hatzamarot means צמרת. צמרת זה צמרת של עץ. Anybody has a guess about what it could be? I think it's wool. Isn't it wool? No, but it's a good guess. Wool? It's not a wall. No, wool. W-O-O-L. No, it's Like- not wool. But that's a good guess. That is צמר. Mhm. Wool is Branch? צמר. צמרת is the top of the tree. Okay. Above the top of the trees? Is that No, what you're saying? it's the top part of the tree, צמרת. But me'al means above, doesn't it? Yeah, above the top part of the trees, מעל הצמרות, very good. מה קורה מעל הצמרות? עדים העננים. Adim, those are nuts. Not the berries. Well, ananim are clouds. Oh, ananim Very are good. I'm not clouds. Yeah. sure what a dim is. So edim is, I don't expect you to know because it doesn't sound connected to the sentence yet. But edim, ed is a witness. Oh, Okay. So above the tops of the trees, the clouds are witness to something. Okay. Okay? Any questions so far? As Ed the witness. Mm-hmm. Ed's a witness. oh, witness. Yeah. Okay. I heard weakness. Oh, no, Ken no. Haneh. I'm sorry. That's just my accent. Okay. Witness. Yeah. So, Isn't Adamim is, where did I get nuts from? Adamim, aren't they nuts or lentils or something? Yeah, I wasn't sure. Egozim. Egozim. No, it Egozim was, is okay. nuts. I'm not sure Egozim which word you are were trying to get. nuts. And At first, Diana, I thought you were referring to a type of nut, you know, because I knew of egozim, but Yeah. type, Me and too. lentils sound a little Oh, like yeah, adashim. What is lentils? Anashim. Adashim. That would be written like this. Adashim. Nachon. Maybe that's what I was thinking, but that doesn't Well, even make sense in this sentence. It's okay, it's a good guess. It reminds you of words you know. We can learn them all together. That's good. So we have מעל הצמרות, עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו. Wow. So, Rosho is his head. כשהירח. ראשו is his head, very good.
Hareach, I know that word. Like the Isn't that the moon? It's Yeah. like the moon Yeah. on the garden. Towards the garden. מניד ראשו. So להניד ראש means to Shake? Yeah, shake like this. Nod. Like a head, like his head? Yeah, like to Shakes- nod shakes your its head. head. Like to nod your head So when the moon nods its head, towards the garden. So when the moon nods his head towards the garden, אל הגן. Everybody got this so far? Is it too confusing? In this case, L is towards, not al. On. No. L. L, not al. Al would be written with ein. Nachon. Okay. L. L. Okay, towards. Do we have any more questions? No. Okay, so who wants to read the next two lines? No. I can do My it. need. What was my need? I'm sorry. My need. nod. Need, it's Nod. nods. Nods. Go ahead, Eliza. Okay. נותן סימן אפשר לשבת? לשבת. Yeah. לשבת. אפשר לשבת. It is written the same way, so you were not completely wrong. נותן סימן אפשר לשבת. What does this mean? נותן Give סימן. give a sign or a symbol. It's possible to sit Yeah, exactly. or maybe sit. Okay. Yeah, Show that it's possible. okay to sit. It's okay, yeah. אפשר לשבת, it's possible, or when you say it in English, you would say it's okay to sit. Okay. So we have above the tree tops the cloud of witness to the moon nodding its head to the garden, giving a sign you can sit. Okay? נותן סימן, giving a sign. אפשר לשבת, you can sit, it's okay. Jessica, I think you're saying something, but you're on mute. Oh no, sorry, I was just reading it to myself. Okay. Anybody wants to read the next two lines? אוקיי. שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל. Excellent. שם בפינה אותו ספסל קלט את כל כמות הטל. What does this mean? Let's see. שם בפינה. There in the corner. There in the corner. Very good. אותו ספסל. The same bench. Yeah. There in the corner, the same bench, אותו ספסל. קלט את כל כמות הטל. What word do you know from this sentence? את כל. It's cold. את כל, and somebody said כמות. So what does this mean? את כל כמות? Is tal wave? No, Tal is not a wave. Gal it's is a like the wave. dew. Yeah, It's very good. like It's the a dew. dew. So את כל כמות הטל. We have dew, טל. מה זה את כל כמות? All of the quantities or all of the amounts? Yeah. Amount of dew. So we have something, all of the amount of dew. So what's kalit? So what's קלט? קלט, לקלוט. Oh, it's is- absorb. Yeah, to absorb, to receive. Okay. Like your TV receives the radio, the TV waves, so whatever it's called. לקלט? לקלוט. לקלוט. Yeah. לקלוט. It would be like When we this. say do we mean do like DEW? Yes. Yeah. בשם טליה. נכון? טליה. יש שם זה טליה. שם טליה. Yeah. כן. And somebody wants to read the next three lines. They're very short. I can do it. Go ahead. והדרתה תיקח מגבת, מגבת, אומר הלילה ושוכב. שוכב. Very good. והתרטב, תיקח מגבת,
אומר הלילה ושוכב. Oh my goodness. Yeah. Hitratev means to make wet? To get wet, yeah. To get wet. Yeah. So, להתרטב, to get wet. So, שם בפינה, אותו ספסל, if you remember, there in the corner, the bench, that's what we're talking about. הוא התרטב, it got wet. So take a towel. Yes, take a towel, תיקח מגבת. אומר, מי אמר את זה? אומר הלילה ושוכב. And lie down. Yeah. And lie down. The knight says, and lie down. Yeah, the light says, take a towel and the knight lies down. Okay, that's like vehitраטב, that's what the knight said. Sorry, the hitраטב, that's what happens to the to the bench. תיקח מגבת, said the knight and lay down. Okay? Ryuma Akum ream poetry. A what? Poetry. This is poetry. Shirim. 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 Poetry you would say shira. Shirim would be songs. Yeah, but Charlie says mitoer or something like that. She looks it up. She's very good at that. You mean משורר maybe. משורר, that's a poet. מתעורר, that's waking up. That would be מתעורר, waking up. And משורר is a poet. He writes. משורר. כן, משורר כותב שירה, So, זמרת שרה שיר. אני לא מבינה מי שוכב. אוקיי, אז הלילה. הלילה שוכב. הלילה שוכב. הלילה אמר, תיקח מגבת, ושכב, והלך לישון. אוקיי? It's a bit confusing, I understand. That's why you can ask a lot of questions. Okay. Do you want me to repeat the whole paragraph in English so it can make a bit more sense? Okay, so we have מעל הצמרות עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו. I'm reading all in Hebrew and then all in English. נותן סימן, אפשר לשבת, שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטב. תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכב. It means, מעל הצמרות, above the treetops, the clouds are witness as the moon nods its head to the garden, giving a sign you can see it. There in the corner of the garden, the same bench, receiving all the amount of dew, got wet. Take a towel, said the knight, and lay down. So that's make more sense now. תודה. Okay. You want to keep reading? Yeah. Who wants to read the next two lines? I guess I will. Yeah, go ahead. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן, Excellent. Just two lines. So, הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. What does this mean? This night there is no sign. It is not giving. There's no sign that he is not giving? There's no sign that he is giving. שום סימן הוא לא נותן. Remember, double negative is very common in Hebrew. It does not mean double negative. It is just a single negative. שום סימן הוא לא נותן, it's a single negative. He hasn't given a sign. Yeah. So this The knight hasn't given a sign, right? Okay. Exactly. Who wants to read the next two lines? אני, whom מעבר, הוא מכוון, את התנועה בשלל והכלילות. Good. That's a difficult one. Oh, גחלילות, fireflies. Very good. Yeah, גחליליות. Okay. כאילו יודעת כל המילים. Very good, very good. So, he מעבר, I'm not sure. מעבר. He intends. Almost.
the movement, shalal is usually negative. True, but With- not that. Shlili is negative. Shlal is Yeah. something else. Okay, Thinking of something שלילי. fireflies. Yeah, very good. very good. הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות. So, as Sarah said, גחליליות is fireflies. את התנועה, you said, right? The traffic, the movement. The movement, yeah. Yeah. אז מה זה הוא מעבר? Anybody has a guess? He surrounds or environment or something? Almost. It's something with air, maybe Passes with by. air. It's something related to your eyes. Oh, You can say, yeah. okay. Very good. עיוור is a blind person. מעבר is to make something blind. אז הלילה הזה לא... עוד פעם blind person? מעבר? Blind- לא. לא. Blind person is עיוור. Like עיוור. this. עיוור. מעבר is to make something blind. אני מעברת אותך, I'm making you blind. Okay, so when you say the sun is blinding me, can you Yeah. use this word? Yes, השמש מעברת אותי. Oh, okay. Okay, and more questions? מכוון? אוקיי, אז הוא מעבר, הוא מכוון. מה זה לכוון? So it's either intends or direction. Very good, it's about direction. כוונה, you are right, כוונה is intention, but here is כיוון, which is direction. What does it mean לכוון? If כיוון is direction, לכוון, do you Okay, have so it? he directs the Yeah. movement, Yeah, he directs and the then I movement. don't know what the rest is. With a שלל. Now, as you said, שלילי would be written like this. שלילי is negative. שלל is not negative. שלל means a bunch of, a diversity of, like a lot of. Oh, Okay? So, Like בשלל abundance? גחליליות. What else can you have a shlal of? Yeah, like abundance, like I said. You can have a Kesef? שלל of Like anything. like an abundance of flowers? Yeah, שלל פרחים. שלל פרחים? כוכבים. כוכבים, I בהחלט. like the person who said kesef. Yes, you can also, יכול להיות, פחות משתמשים בשלל כסף, it's more like individual items than money, which אבל, is a bit murky. אוקיי, אבל זה נכון משתמשים במשהו טובה או משהו טוב ומשהו רע. לא הבדל. נכון? טוב ורע, את יכולה להגיד חיובי ושלילי, שזה נשמע כמו שלל, אבל זה לא שלל. Okay, שלל זה, it's just an abundance, so it could be anything. It could be good, it could be bad. That's what I'm saying. Could be something good or Okay. bad. Okay. Yeah, it could So be anything. Ryuma, then you can also use the word harbe instead of shalal. Yeah, you can use So they're it. the same thing. But is Yeah. this used a lot in conversational Hebrew or just poetry? No, it's more poetry written, High. you know, like the formal Hebrew. The higher Hebrew is more the formal Hebrew. You still need to know it because sometimes, like when you work and stuff, Absolutely. you do use formal English, for No, example. I understand. Yeah, But in layman terms, they always just say harbe, right? yeah. You would say עם הרבה גחליליות. It would be עם... אני חושבת שהרבה שלל קצת יותר מהרבה. It could be. I'm not completely באנגלית, sure. abundance is a little bit more abundance than is a bit lot. more than a lot. But also, even in English, like abundance, it's a bit more, it's not that noticeable. כן. You say abundance or Could a you lot. Could you also say hamon? You can also say hamon, which is lots and lots. So, hamon, if you want to write it.
I don't, but it doesn't rhyme with the poetry, so. Yeah, that's true. So we have הוא מעוור, it is blinding, we are talking about the night. הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות. He directs the movement, the traffic basically, with an abundance of fireflies. And we are here. Who wants to read the next two lines? Starts here. I can read. Go ahead. הוא מספר מעשיות והוא חושב שילדים מאמינים לזה. Excellent. הוא מספר מעשיות והוא חושב שילדים מאמינים לזה. מה זה אומר? What do you know of this word? You don't have to know the whole sentence, just whatever word you know. So he tells, I don't know what masiyot is, and he tells something and he thinks that children ma'aminim, like train almost train like this. Train would be mit'amnim. Believe, very good. Oh. It's close. Train is mit'amin, lehit'amin. Ma'amin is believe. So he's telling something, we still haven't deciphered this word, and he thinks that children are believing it. Okay? הוא חושב שילדים מאמינים לזה. מה זה מעשיות? Does anybody have a guess? Actions. What? I didn't hear. Actions, doings. Doings. Okay. From Oseh. Yeah, it's a very good guess. Doings, sort of. מעשה is basically a fairy tale. Kind of fairy tale. He's telling fairy tales, tall tales, you can say. He's telling tall tales, and he thinks the children buy his whatever his stories. So masiyot are like tall tales? Yeah, it's kind of between a tall tale and a fairy tale. It's like it could be either. It's just something not real. It's a story that's not completely real. Okay, so lullabies, what word do they use? Eris. They use eris for lullabies. Yeah. Is it the same thing? No, that would be מעשה או מעשייה. I did. Hold on. עם א' או עין? עם עין, מעשייה. שיר ערש זה גם עם עין, זה שיר ערש. That's written like this. That's a lullaby. שיר ערש. המעשיות זה מעשייה, כן. Okay. Do we have questions so far? No. Okay. He tells tall tales and he thinks that the children believe this. And anybody else want to finish? Yeah, go ahead with the last one. Go ahead. מין לילה שכזה כזה. Excellent. מין לילה שכזה כזה. מה זה אומר מין לילה שכזה? In the night like this? Yeah, such a night. מין לילה שכזה is just a night like this. Yeah, it's such a night like this. Like this. So why did he say it twice? Why did they say it twice? It's poetry. It's poetry. A but night it's a good that's like question. this is like this. Yeah, שכזה כזה, it's a good question. You should ask questions about poetry. You say twice to make it, להדגיש את זה, to point a light on it. That it's such a night, such a mischievous night, telling tall tales and think that kids to emphasize. Yeah, exactly. Emphasize. Exactly. You guys have good questions. You have any more? Or do we move on? Let's move on. Who wants to read the next two lines? Starts at the top. Well, I guess I will. B'chal, I gotta do this right, huh? B'chalenot kabo mizman kol ha'orot v'shtei anayim yerokot shalachot.
Shalachot. שולחות. Yeah. טוב מאוד, David. Very good. Yeah. בחלונות קבעו מזמן כל האורות ושתי עיניים ירוקות שולחות. So what do we have here? בחלונות, do you know this word? In the dreams? Windows? Windows, yeah. Oh, yes. So what happened to the windows? בחלונות קבעו מזמן כל האורות. Closed from time all the lights. It's a good guess. The light is correct. The time is almost correct. Closed while all the lights. In the Yeah, meantime, Bezman. Bezman is in the meantime. Mizman is a long time ago. Okay? So mizman, a long time ago. קבעו כל האורות. They shut down. לכבות is to shut down the light. Okay? So in the windows, all the lights have been shut down for a while. That is the picture. בחלונות קבעו מזמן כל האורות. Any question about this sentence? No. Okay. ושתי עיניים ירוקות. Two yellow eyes. Two green eyes. Yeah. Yeah, two green eyes. שולחות. Now this is a middle of a sentence, but do you know what this means? לשלוח? To send. Yeah. So two green eyes send, and we're about to see what they send. So who wants to read the next line and reveal what they send? Go ahead. סימפונית, ענקות, סולם, סולם. סולם מינורי. Very good. So, huge סימפוניית. symphonies? Huge symphonies? Yeah, Big סימפוניית ענקות. Now, ענקות, I don't expect you to know. It's like a sigh of It's giant, discomfort isn't it? or pain. When you sigh out of this discomfort of pain, is a ענקות. Okay, size. Yeah, Wait. size. So it's So- a symphony of size, basically. So a sizable symphony? No, side to side to say, Sigh. "Oh, I can't anymore. Oh, a symphony of size. Yeah. Sorry. A symphony of size. סולם מינורי. What could that mean? Sulam is ladder. In a minor key, right? Excellent! Very good. Well, minor key. Only because I saw minori. Yeah, that's the clue. Because somebody said Wilma. correctly that sulam is a ladder. You are correct. Sulam is a ladder. But now I'm confused. So Sulam is ladder, but how do you go from that to like minor key? Because that's what it's a good question, and that's what I was about to say. You are correct. Sulam is a ladder. But in the music, we have the language of music for whoever reads notes. Musical notes, of course. Like you have notes. A note is something you write on. But when you're talking about music, it's a musical note. So here, musical note is tav. And the key, in Hebrew, you would say sulam, which is a ladder. Because it looks like a bit like a ladder, you know, with the lines. Scale. It's called a scale in English. So you Yeah, go from the scale. Yeah, so in Hebrew it would be sulam. Sulam minori, a minor key. A minor scale, whatever you say. So very good. Any questions so far? Okay. To next line. Who wants to read? Don't raise your hands. I don't see you. Just go ahead and start. I'll read. I'll read. Go ahead. ביתני, סמיכות, הביתני התינוקות, מייללים בהפסקות, בהפסקות. So the children's house, a tinoket baby. Yeah.
babies. The baby's house, ביתני התינוקות. Now, what does this mean in the kibbutzim, for example? They have the children sleeping in a separate place with one parent guarding them. Okay, so a children's house could be as children when the baby sleeps, but it's not the parent's house. כמו nursery, נכון? Yeah, like a nursery. So בביתני התינוקות, in the nurseries, for this example, מייללים בהפסקות. Hafsachot is plural for break, like a break. Yeah, like a, that's true. Yeah. Hafsakah. Yeah. So I don't know what mialelim. It's like crying. Exactly, crying. It's whining, more like a whining. Whining, W-H. Yeah. Okay. So מייללים as opposed to W-I? Yes. We're whining today. Not with babies. You know? Every Friday is a wine and wine day. So they drank wine. חתולים מייללים. נכון, חתולים מייללים, cats meow, but we do say they מיילל, it's the same Oh, word. really? What's the infinitive? לילל. לילל. It's here. Yeah, okay, now. We have a lot of lamed. לילל. מה זה? לילל to wine, W-H. Or maybe to mew. Or to mew, yeah. Either to mew or to wine. It depends on if you're talking of a cat or a person. כן. Right. So מייללים בהפסקות means they whine on and off בהפסקות. Okay? You want to read the next two lines? Next 3 lines we have. Sorry. I'll try. Nitzbat halev. Hi Ima Ori Omer Halayla V'Shochev. Excellent. So Nitzbat, I'm not sure. Look, something the milk. Mother's life. Halev, not halaf. Halev. Okay, it's לא חלב. Okay. חלב Maybe is milk. הלב is הלב. The heart. The heart, right. Yes. נצבת הלב, something the heart. We will go back to it. Hey, אמא אורי. I'm not sure. Uri is light, my light, and That the would be night with says Aleph, and lies down. Light would be, my light would be Uri im Aleph. Uri. Okay. Uri. Uri im Ayin. Hashem, Uri? Maybe my Yeah, skin. Hashem. Very good guess, but not. But it is written like that, so it is a good guess. Uri comes from להתעורר. זה ציווי להגיד לך. תתעוררי, אורי. It's the same word. So אם אני אומרת למישהו, תתעורר, what does this mean? Get up, wake up. Basically, wake up. So they say, hey, אמא, אורי. Hey, אמא, תתעוררי. Hey, mom, wake up. אומר הלילה ושוכב, we had this. It says the night and lies down. So what is nitzbat? We haven't translated this yet. But my bet is to look. So I don't know what this is. Mitzvot is. You are correct. Mabat is to look. Nitzbat comes from litzbot. Do you know what litzbot means? It's an action. Yeah, to pinch. Oh. The pinch. So we Okay. have nitzbat halev. What could this mean? Pinching the heart or touching the heart, I guess. The heart is pinched. The heart gets pinched. Means the heart aches. Okay. The heart aches. Hey, Ima, tit'orri. Hey, mom, get up, says the night and lies down.
ראומה, יש לי שאלה. למה למה אורי בלי ט' לפני כן, בלי ת', כן. Because it's higher Hebrew. That's the answer. Tit oreri is also a correct way to write it. Taf tit oreri, and you would have also double resh. But if you want to, they are using high Hebrew, so that shortens to uri, which is sivui. Sivui means I command you to do something. Uri. Okay, right. But usually, if you're speaking with a woman, there would be the taf and the yud, right? Yeah. When you're speaking, just say tit oreri. Okay. You don't need to use the higher Hebrew for speaking. That's just more, like we said, for songs, so we can understand. I will send you the link for the song later, so you can listen. Oh, good. Okay. Slicha, so Uri, is that an adjective or is that the verb? A mom awakens? No, that's a verb. Wake up. A mom wake up. Mom wake up. Okay. גם שם, נכון? אם כותבים באלף זה שם. ככה, באלף. לא בעין. באלף זה שם, כמו שאמרנו, באלף זה אומר האור שלי, my light. But you don't call somebody wake up. So I will repeat this one in English so it will make sense to you as well. So in the windows, the light has long since turned off, and two green eyes send a symphony of sighs in a minor key. In the babies in the nursery, the babies are whining on and off. The heart aches. Hey, Mom, wake up, says the night and lies down. So does that make more sense? Yeah, who's the person with the green eyes? Yeah, that's what I wanted to know. It's a very good question to which I have no idea. Maybe the night, I don't know. Maybe the baby, maybe one of the babies. I think the mom is asleep, but maybe the baby. Two green eyes send the symphony of sighs, so it's probably a crying baby. And I think we're supposed to go back to Alice's room, right? After we finish. Because I haven't done that in a long time, so I don't know if you go back to the room or you just end here. Well, sometimes people do. So, you can do both. You just have to know how to do it. Yeah. No, because I'm looking at the time. Because I'm looking at the time and I see we have 10 minutes before the time's up. So maybe we want to go back to Alice's room and meet there and finish the conversation. And I will want to know what the rest of this poem is. Don't worry, I will send you the link and you will hear it sung by a talented person, not me. I can't sing. Are there only 4 pages, Reuma? There's. I see 4. Yeah, I think there's more than 4, but no, only 4. You want to go for the 4 pages then? Let's see if we can do it. No problem. So who's reading the next 2 lines? Go ahead. No? Daniel. Okay. החלה רוח שורקת על 1000 מנגינות, חצר, פניה, מליטה, אוצרות את. Yeah, we'll stop in אוצרת. החלה רוח שורקת 1000 מנגינות, חצר, פניה, מליטה, אוצרת. So what does this mean? החלה רוח שורקת. Ruach is
like strength or Yeah. Ruach is wind. The wind begins to whistle. Very good. החל הרוח שורקת, the wind begins to whistle. 1,000 מנגינות. 1,000 melodies. Very good, 1,000 melodies. חצר פניה מליטה. מה זה חצר? It needs The yard. Shade? A yard, yeah, somebody or said the a yard. courtyard. Yeah. What? חצר is a yard. A yard. פניה. Pina is a corner. פינה is a corner, but here we have Oh, it's a- פניה. פניה זה... Face, faces. Yeah, Her corner. her face. face. פניה. Her face. Oh. So חצר פניה. Her face. מליטה. I absolutely do not expect you to know that, because that's is high I Hebrew. know Malit is cement. מלט is cement. That's very good. מלט is cement. מליטה זה כמו מחביאה. She hides her face. Okay? ועוצרת. מה זה לעצור? To stop. Yeah, very good. So the wind started to whistle 1,000 melodies, and a yard hides her face and stop. We're about to see what it stops. Who's reading the next two lines? I'll do it. Mm-hmm. Et nishimta, nishimta, נשימתה, כן. nishimata, kiba oreach. Very good. אז היא עוצרת את נשימתה. Is it like a soul or spirit? That would be נשמה. Very good. Okay. נשמה is soul. נשימה, though. מה זה נשימה? לנשום. To breathe? Yeah. Yeah. Yeah? אז היא עוצרת את נשימתה. Yeah. She stops breathing. Yeah, she stopped breathing for a second. She stops her breathing. כי בא אורח. Because a smell is coming. Close. Oh, A guest is coming. A guest, A yeah. guest is coming, yeah. Smell is ריח. Yeah. ריח. Like this. Okay. אורח, that's a guest. Okay. So, עוצרת את נשימתה, כי בא אורח. She stops her breath because a guest is coming. And we have two more lines. Who wants to read? I think that's supposed to be like Okay, this. I'll read. Sorry. Hasaher me'agal et Eve b'min chayuch kol kach haviv. Okay, so Very good. Hasahar. I'm not sure about the first word, but it's an earring in her mouth. Almost. Agil is an earring. In his mouth, it's a circle. Yeah, Magil? very good. Not agil, a circle, like she said. A circle of his mouth, something, a smile, so friendly. Very good. So Hasar. Go ahead. No. Yeah. You wanted to ask something? No. Okay. Slicha. It's okay. I said, if you want to ask, stop me, because I don't see you. Hasar מעגל את פיו. You said correctly, it is a round and a mouth. What does he do with his mouth? הוא מעגל את פיו. He's making his mouth round. Yeah, into a circle, like you're surprised. He's round in his mouth. So what's his har? His har, the first word? או, מה זה הסהר? מישהו מכיר את המילה הזאת? סהר? זה גם השם, סהר. נכון. אז סהר זו מילה יפה לירח. Smell? ירח. לא ריח, ירח. If you remember, we had it in the first. The moon. Yeah, the moon. Very good. So the moon. That's another name for a moon? Yeah. Oh my goodness.
Another name for the moon is Yereach and Levana, and now here's נכון. Sahar. And also סהר, yeah. Okay. אז הסהר מעגל את פיו, he rounds his mouth, במין חיוך כל כך חביב. You are right, חיוך is a smile וחביב is So friendly. mean is like a species. A species or a kind, you can say, yeah, kind of. In a kind of smile. Okay. כל כך חביב, מה זה כל כך? So much. Yeah, so friendly. In such a friendly kind of smile. So the moon is round in his mouth in a friendly smile, in a very friendly smile. Okay. How do you pronounce his mouth? פיו, את פיו. Peeve. Okay. I Yes. saw. הסהר מעגל את פיו, במין חיוך כל כך חביב. And who wants to read the last 3 lines? Anybody hasn't read yet? I'll read. Go ahead. ומסתרק אתה קריח אומר הלילה וצוחק. Excellent. הוא I מסתרק. really just מסתרק. מסתרק, אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. Do you know any of these words? Said the night and laughed. Excellent, yeah? Very good. Very good. Okay. So let's This Correct. So let's talk about מה זה להסתרק. Anybody know what does this mean? Is it to rake or to scratch or something like that? Close to rake, but it's about hair. Oh, comb. The comb? Yeah. Comb, להסתרק? להסתרק, to comb your hair. Yeah. אז הוא מסתרק, ואז הוא אומר לו, אתה קרח. What does this mean? אתה קרח. You. Kerach is eye. Is it related or not? קרח spelled is the- eyes. It is not related, but you are No. correct. We are still talking about hair. So why does the night laughs? If we're talking about hair and the moon is combing his hair, he says, אתה קרח. He's Yeah, he's bald. Oh, Very good. The moon is bald. He has no hair. And we've reached exactly 9. Okay. Okay. So let's Toda, go back, Rima. see if anybody Yeah, is still in bye, Alisa's bye. room. And if not, and I will still send the video and the song in the chat. Thank you. תודה רבה. תודה רבה. תודה. להתראות. אני ממש נהניתי. גם אני. גם אני. שמחה שנהנתם. שבת שלום כולם. שבת שלום. Recording in progress. כל האנשים, תגידו, אומרים, כל האנשים אומרים. תגידו, אילי, תגידו אותי, תגידו אילי. אומרים לי, אומרים לי. שקט, שקט. שקט. זה קורה. אוי, איזה יופי שהקבוצת מתקדמים חוזרים. או, ביניים, לקחת ביניים, איזה כיף. את מחזירה את המסורת הזאת. You're almost bringing back that old tradition. אהבתי את זה כל כך, אבל אנשים ביום שני לרוב הפסיקו לחזור. לפעמים זה לוקח להם יותר זמן, אבל זה כל כך כיף שאתם חוזרים. כן. אז אנחנו דיברנו על בושות ולא רק. אנחנו דיברנו על התמונה הזאת שצילמתי בבית קפה, שכתוב פה לא פח. אז ודיברנו על מצבים שבהם מעירים למישהו, אומרים למישהו זה לא בסדר, עושים למישהו עיניים גדולות, אומרים סליחה.
נו. זהו. אז לא היו הרבה דוגמאות, אולי את... רגע. אז רגע, מי עוד הצטרף? אם עוד מישהו מהמתקדמים יספר לנו סיפור, לא, אין לנו. למה יש... שרה לא הייתה איתי? אני לא רואה את הפנים, אז אני לא יודעת. כן, אז בלי מצלמה, אז תמיד זה. כן. חושבים שאולי לא רוצים... הנה, חזרת. כן. אז אולי ראומה, שרה, אולי אתם תספרו לספר. Maybe you want to tell about some story. אני בשיעור, אני אדבר איתך תכף. ביי. כן, ממש תכף. אז אז ראומה, יש לך איזה סיפור מביך, או שטיילת לחוץ לארץ ועשית משהו כרגיל, ואז אנשים יסתכלו? זו שאלה טובה. קודם כל, אני מאוד טובה בלעשות דברים שאנשים יסתכלו עליי מוזר. כי אני הולכת נגיד ברחוב ושרה לעצמי, אני לפעמים עושה דברים שיגרום לאנשים להסתכל עליי מוזר. אוקיי, דוגמה טובה. הנה, מאוריסי, here is another example. ראומה הולכת ברחוב, she is walking at the street ושרה and singing. לעצמה, herself. כן. אנשים יכולים להסתכל, אבל שיסתכלו, אתם לא... לא אכפת. שרה, ואיתך? Sarah, and you, did it ever happen to you that you did something and people were looking or making remarks? I'm not sure what you're saying, but בשיעור של רומה אנחנו עשינו שיר מאוד מסובך ומאוד נחמד. איזה שיר? הלילה הזה אני אפרסם להם אחר כך בקבוצה, בצ'אט. הלילה הזה מהגדה? הלילה הזה שום דבר הוא לא זוכרת את המילים, אני לא קראתי אותה. לא מכירה, תפרסמי, בבקשה. אני אפרסם, בטח, ברור. זה אחלה שיר, זה שיר מאוד יפה. כן, יפה. אולי ייכנס לנו לקורס של השירים. אני אוהבת להתקיל את התלמידים שלי, גם בבינוני הם נתקלים במילים קשות. איך לא? אי אפשר בלי, זאת שפה, זה ייצור חי, אי אפשר לחתוך, כאילו. אני מאוד שמחה שאין לנו בעברית, גם בשיטת האולפנים, אין את ה-A1, A2, B1, B2, אין לנו. אבל זה באמת זה טוב. כאילו, מה אכפת לנו? שפה היא שפה. לומדים הכל. טוב, sorry, beginners who were chatting, you didn't understand that, some of it, but it's good sometimes to hear a faster speech and if you get some words here and there, that's the best. Right? אני שומע את זה כל יום בישראל. זה בטוח. אבל זה קשה בשבילי to understand. להבין. אבל לאט. כן. וכל הכבוד לך שאתה ממשיך, שאתה משתדל, שאתה בא לכאן, כל הכבוד. ותודה לכולם, and thank you everyone. ראומה מחכה לטלפון, נשחרר את ראומה, נשחרר את כולם. לא מחכה, אני אחזור עליו, זה סתם חבר שהוא בטח רוצה לבוא. גם כיף. ובהצלחה לך בעבודה החדשה, אני בטוחה שגם שם יהיה לך כיף. לך יהיה כיף בכל מקום. כן. אוקיי. טוב, אז בשעה טובה, ולהתראות לכולם. Goodbye everyone, תודה רבה שבאתם. Thank you for coming. תודה רבה, אליסה. להתראות. ביי. ביי. שבת שלום. תודה רבה.